Canada tugenda Canada olunaku lwalero program y'olwalero nnungi nnyo gwe wenna funa akatebe ogiwatching tugenda Manitoba Canada. Watch it until the end. Muje baleko manager muwangalira kansibe muri bulungi olunaku olwalero. Olunaku lwalero waliwo program ennungi eri Canada. By the way, olunaku Canada evisa bazikalubirizaamu olw'ensonga buli muntu yenna ajja agenda mu biyumba oba agenda ne yeewaayo, naye ng'ate ebiseera ebisinga kinyuma nnyo oba ng'ozze noonoonye ekintu ky'okola. Ba student badduka ne bagenda ne beewaayo. Kati Canada ereetawo oluwenda kubanga ekituufu kiri nti eyagala abantu baayo tebatera nnyo kuzaala kiri awo, so yeetaaga abakozi. Ate abakozi tebagenda kuva mu bo kubanga nabo abasinga abamu banywa enjaga, bakola biki, baagala kubeera awo bafune kamwanyi. Kati baleetawo zino programs such that gwe omuntu gwandaba gwe nange oba omuntu yenna ayagala ng'ali eligible n'ajaza applyingako, to be honest n'oyitamu oba ogenda straight. Bino ebintu birungi nnyo. Anyway, tugende maaso mbe mukwogera nnyo. Agenda ku Google oteekemu Manitoba EOI. Wobanga bw'otyo genda ku Google oteekemu ekyo ekigambo. Basi kyekyo kebera waliwo link okebere ekyo ekigambo weekiri. So eno link esooka yennyini eneesooka eno yennyini Manitoba Immigration gy'oba okwatako. Wonoogikwatako obugambo butono bugenda kujja. Kati ngenda kubugira bugejjemu. Anyway, kaneeteekeyo nange wano ndabe omuntu ayogera, kaneeteekeyo wano ku right. Okay, so wano bakugamba ugundi the expression of interest EOI ranking system applies to the pathways under the skilled works stream and international education stream, the pathway under the business investors stream, bikoze bitya byonna. Mbadde nsaba weesomere kati nze ngenda kwanguyiza mu speed eyayiriyiri naye gwe kyetaaga ne weesomera nga gwe. Eno program gwe kanjigire ddo obugambo butono simanyi oba mubulaba bulungi kambongere mbugaziyemu. Okay, kati wano nga bakugamba eno program nungi. Program bade muziraba kati nga wolaba amalengo wetwala abaana ng'omwana maze senior 6 kati nga wolaba eno nayo waliwo programs nyingi zembadde njambawa. Kati waliwo nyingi nnyo waliwo neza agriculture nga zembadde mbawa. Kati neeno eri mu programs ezo wobanga ogiyise eligibility yaayo tugenda kugiraba tugende maaso. Kati kyogenda okukola bakugamba waneeno katusooke tusomeko katono. Bagamba before starting please familiarize yourself with the eligibility criteria of MPNA and bichi before you apply. Njagala go wenyini naageke nyini nkugamba before you apply you may have to take a language test of fully other requirements gwenga gwe eno gundi. Wobanga olina okutekinga language test tutegeeza ki? Tutegeeza ki ku language test? Tutegeeza oluzungu. Wadde walusoma naye olina okutekinga ekigezo kyo. Ekigezo kyo kiri expensive, kiringa kyakakadde kamu oba mitwalo 8 awo. So awo abantu we bagenda okuviirako naye before gwe okuvaako kankulage eligibility nga tetunabagenda bakugamba please ensure you save a copy of this EOI summary report before submitting, or not just saving before you submit. Your profile will be valid for 1 year from the day you submit it. You can only have one active wound at a time. You may submit a new profile once your current EOI expires. Abana Uganda, explaining. Simaina chiku explaining ila chineno naye abantu abakitegedde mu bamukitegedde. Wobanga owaddeyo ngo submitting olina okulinda kakabanga omwaka mulamba we bakuddamu bagamba ati nedda ofailinze then noddamu naye wo applyinga noteekayo ebintu byo kubanga ojja teekayo buli kimu kyonna ekikwatako, which means wobigwa noddamu ate no applyinga nokozesa email endala era bajja kuba bakola mu system. So kansuubire before you apply ogenda kubeera ng'omaze okukola ki okubyegendereza.
So bakugamba neno successful competing bichi does not grant nomination or the ability to submit a full application to this. Mbadde nsaba weesomereko olabe eno gundi weekola nkulage. Kati wano nga bakugamba wano point bichi kati waneno mweno scheme oba eno gundi eno omuntu yenna oyina okufuna points nga ze nabalagako ku programs ziri kati mu lulimi oyina okubeera ng'oli waneeno wobeera nga like points zeezo wofuna C4 CLB oyifuna 12 points bichi nga woziraba bwotyo kati wogenda ku age factor esooka language kati wano ku age factor wano ku age ndowooza olabyewo wano ku age 18 paka wobeera nga olina emyaka ng'eja 21 to 45 or aninga 75 points ndowooza oziraba maximum 75 kati wojja wano zonna ogenda okwatako okokomba katugenda kukola tutya experience oyina experience ya myaka emeka nti nina ya myaka 10 na myaka ameka full recognized by because bitya oyina ya myaka emeka 4 years or more ng'oyina fo gundizo zizino wano oba okitegeera ng'ogamba oke kati ezo nzikoze nzikokombye oba okitegeera kisinzira experience zoyina wobanga tolina experience wobanga oyina ya 1 year ofuna 40 wobanga oyina ya 2 years weeyongerako kati nooza ekyo kiraba ne tugenda mu education wobanga olina masters awo oba okikuba abannayuganda nze neegendereza nti osanga omuntu nga yasoma naye nga tasobola kwejjuliza bino ebintu byangu nnyo ate ekirala tulina entitlement olina akugamba kyokka yasoma ayina ebintu bye bulungi nze simanyi oba mwasomera ku mapeera oba mwasomera ku ki naye omuntu n'omusanga he cannot even fill these forms. This is so bad. Omuntu nga wasoma nga ddala wasoma naye nga oyagala muntu akukolere CV oyagala omuntu akukolere eki nga tosobola nagenda kubyenoonyeza nga gwe kale n'obwobanga ogezezzaako but these things bigenda kuyambako nze kati essaawa zino engeri waliwo opportunity saagala muntu agamba nasoma naye ate siina opportunity which means ate oba olimbye nti wobanga osobola okunoonya obusente 1 to 2 3 gundi bw'obusente osobola okunoonya n'okola English proficiency nojja nojuza ebintu bineeno kubanga bino ebintu si bizibu oba kitegedde it is not difficult watch it until the end kati bw'ojja waneeno n'olaba gundi n'olaba waneeno nga bakubuuza olinayo close relative mu Manitoba ekituufu oyinza okuba tolina oyinza okuba gwenga gwe wobyesomerako awo oyinza okuba tolina obanga I think most of you don't have one omuyinza obutafunawo points oba okitegeera kati oba si kyekyo byesomereko bwe bityo such that bw'otuuka wali okubijjuza omanye ki ky'okujjuza oba okitegedde kubanga zino zonna points zikuyambako ne bakugamba risk factor close relative in another province and no close relative in Manitoba ofuna 0 point work experience in another province nga si Manitoba bibyo byonna osobola okubiraba mbadde nsaba gwe wena weesomere nga omuntu anakusomera wano waliwo bakugamba letter to advice to apply omuntu yenna nga Katonda akuyambye nga oyina experience eyo nga buli kimu points bw'ozirina emyaka ogirina buli kintu at least ng'owezaako points zaabwe ze baagala ekintu ky'ogenda okukola bakugamba on a regular basis the highest scoring candidate drawn from the EIO pool are selected receive a letter of advice to apply. So bakueleza a letter to your email to apply for this for this application or manyanga for this gundi, which is an invitation to submit a fully application for immigration through beach. Chobo manya bine bintu bino birungi nnyo bisinga okugenda mu asylum. Birungi nnyo to the extent togenda kubonaabona oyo kasasula abaana be bagenda nze bobuwaini nze gwolaba nze ndi musiya zinze gwolaba ebintu ebyokwewayiriza. I always tell you kozesa this opportunity goyinza okuba togyetaaga naye nga waliwo omuntu omulala agyetaaga gimuforwardingire anyway tugende maaso nga bakugamba waneeno if you have received a LLA please see this page gwenga gwe osobola okulaba page eno ngoba ogize page wegenda okukola ki
wegenda okugira yiyo page nga bakugamba waneeno if you receive a letter biki bikoze bitya byonna ekirungi government gundi byonna kwebiri nga tosasudde wadde n'ekikumi. It is free. Nkiddamu bya bwerere nzere ebintu bya sente sibikuleetera. Anyway, waneeno osobola okugirabako n'ogisomako n'okola otya bakugamba waneeno must submit your application. Naye olina okusasula visa fee oba kitegedde si bino ntino biki naye bakugamba pay fee biki submission nga omanyi nti no omuntu yenna waba asaba visa alina okuwaayo sente. Kati awo bwotyo oba kitegedde naye ate teziba oba kitegedde ate ziri non-refundable nga wonoogenda n'osasula visa nti I want to apply for a visa oba ngenda nga Germany oba America biki bwezito neziri $500. So today emabega kubanga waneeno gwe osobola okubyesomeramu bwe bityo. Tugende maaso jangu waneeno tuzeye emabega jangu waneeno wano wetwatandikidde waneeno bakugamba waneeno bw'oba oyagala kulaba gundi the question online biki osobola okugira waneeno nawo n'okwatawo n'osooka olaba gundi points byonna naye ate already points tuziyiseemu oba okitegeera. Kati omuntu ayagala kubuuza tugenda ku applyinga tutya bakugamba kusomere kano akantu wano katono ye kali luddawa okay kaakano waneeno bakugamba wano to submit an EOI, create an account on the MPN online portal bikikoze bitya bwibityo. Kati awo tugenda creatinga waneeno wano waliwo ekigambo gundi online oba kitegedde wojjaawo ogenda creatinga otya wano obugambo butono. Okay, obugambo butono ogenda kujja wano ku user new user tojja wano kubanga togirangako tuli ku government of Manitoba bino ebintu babitwalira ddala mu government of Manitoba tobizanyirako nkwegayiridde. I don't want you to play with these things kubanga tomanya birungi bigenda kuvaamu. So you will come here and say you are a new user. Wogamba oli new user ogenda nze nabadde nataddemuko ebintu waneeno nze saagala gendayo kubanga biwanvu nnyo saagala kola eno video ebire mpanvu. Teekamu erinnya lyo teekamu email yo teekamu password teekamu questions. Eno questions bakubuuza ebintu bingi osobola okuselectinga kangeze what is the first name of your boyfriend or girlfriend that you have ever kissed oteekamu question egundi gy'otagenda kwerabira. Nkubuulira wonoogyerabira nga ne password ogyerabidde ne bakubuuza ne security question nga togirina giwandiike wansi oba ogikuba ekifaananyi ebeerewo. So ogire omala ologenge in bannange wana abantu sigenda kusukkawo kambaleke mujjuze ebintu bineeno bw'obanga ng'olina kyotategedde feel free comment and share this video such that abantu abasinga baziraba. I love you all, may God bless you. Ciao.